Estamos ao vivo. Podemos começar? Pode. Bom dia. Bom dia. Sejam todos e todas e todes bem-vindos ao primeiro Congresso de Arqueologia da África, organizado a partir do Brasil. Agora nós vamos dar início ao evento com as falas dos reitores das universidades Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, bem como do Embaixador do Brasil na Guiné-Bissau. Gostaria de saudar os participantes do primeiro Congresso Internacional de Arqueologia da África. Nós, da Universidade Federal do Amazonas, estamos participando deste importante evento através do Museu Amazônico. O Museu Amazônico é fiel depositário de peças, de instrumentos, de todas as informações deste período tão importante para a nossa Amazônia. A Amazônia, que é situada na América do Sul, teve, ao longo de milhares de anos, a partir das etnias que aqui existiam, a sua própria formação. Atualmente, o estado do Amazonas, onde a Universidade Federal do Amazonas se situa, possui a maior população indígena do Brasil, situada no município de São Gabriel da Cachoeira, onde, neste local, hoje, o Museu Amazônico trabalha, junto às diversas etnias, a reconstituição de toda uma história baseada na linguagem mística dos nossos indígenas. Quero destacar que temos, nas nossas pesquisas, um olhar diferenciado sobre a questão arqueológica. Temos no Laboratório de Arqueologia do Museu Amazônico, da Universidade Federal do Amazonas, um conjunto de peças históricas e muito importantes que são frequentemente visitadas e estudadas por pesquisadores do mundo todo que buscam o melhor entendimento sobre a Amazônia e o que ela representa deste ponto de vista. Nós, da Universidade Federal do Amazonas, temos muita satisfação e muita honra estarmos participando deste evento, porque entendemos que o saber é universal e somente com a conexão de saberes, os saberes da África, os saberes da Amazônia, os saberes de outros locais que têm uma história que precisa ser olhada, discutida, é necessário, assim, para que a nossa ciência possa avançar. Portanto, quero dizer, na condição de reitor da Universidade Federal do Amazonas, a honra de nossa instituição, através do Museu Amazônico, de estar participando deste importante evento. E também quero destacar que este evento, ele não deve, em si mesmo, encerrar esse debate. Nos colocamos à disposição para, com os nossos pesquisadores, participarmos de forma ativa e propositiva numa agenda arqueológica, que possamos compartilhar conhecimentos e fazer com que cada vez mais a sociedade tome conhecimento de tão importante período para a nossa história. Parabéns a todos os envolvidos e despeçam-me aqui neste momento de abertura do evento. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Raiane Assumpção, vice-reitora em exercício da reitoria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Inicio cumprimentando o Comitê Organizador e Científico do primeiro Congresso Internacional de Arqueologia da África e todos os participantes desse congresso. Para a nossa instituição, a Unifesp, é uma enorme alegria, uma enorme satisfação poder fazer parte dessa organização, desse comitê organizador, a partir da atuação do professor Gilberto Francisco.
esse evento ele já é um marco por conta do próprio ineditismo da temática e, com certeza, trará enormes contribuições para pensarmos, né, o que é a contribuição da África, de modo especial aqui para a nossa sociedade brasileira, né, que é uma sociedade em que tem uma população negra, que tem uma influência da cultura africana de forma enorme. Então, entendemos que esse congresso poderá abrir novas perspectivas, aprofundar conhecimento, que no âmbito da pesquisa brasileira e internacional trará novos caminhos e novas perspectivas. Então, desejamos a todos os participantes um congresso com muitas possibilidades e colocamos a nossa instituição, a Unifesp, à disposição para continuarmos aí trilhando caminhos do ponto de vista do ineditismo, do aprofundamento, para que o legado de África possa cada vez mais contribuir para o nosso entendimento enquanto sociedade brasileira. Um abraço e bom congresso. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Franco, eu sou o embaixador do Brasil na Guiné-Bissau e eu gostaria de saudar todos os organizadores e os participantes do primeiro Congresso Internacional de Arqueologia da África, que está sendo organizado por universidades do Brasil e da África, e que é o primeiro evento do gênero com foco nas pesquisas arqueológicas nos PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa. Quero especialmente saudar o professor Bruno Pastre Máximo, da Universidade Federal do Amazonas, que já esteve na Guiné-Bissau, que já fez uma apresentação na Embaixada, no Centro Cultural Brasil Guiné-Bissau, a qual eu também assisti. Portanto, quero desejar a todos um ótimo congresso, com muito sucesso, e quero garantir também todo o apoio aqui da Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau. Um ótimo congresso para todos vocês. Olá, e agora aqui representando a Universidade da Pensilvânia, eu faço a minha fala de abertura. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todas as pessoas que enviaram seus vídeos para este evento, pessoas localizadas nas mais diferentes partes do mundo, fizeram seus vídeos, gravaram os vídeos e mandaram para a gente. Então, esse evento, além de ser um evento internacional, tem um formato híbrido, né? As conferências serão ao vivo e as comunicações foram todas previamente gravadas para que nós pudéssemos traduzir para o português as palestras feitas originalmente em inglês e francês. Agradeço ainda aos meus colegas Bruno Passo e Gilberto Miranda pela parceria nesse evento e pelo diálogo que nós estamos aqui promovendo entre os campos da história e da arqueologia. Digo ainda que o plano original deste evento era congregar pesquisadores africanos com um foco em pesquisadores e pesquisadoras residentes no continente e com um número proporcional de pessoas de todos os gêneros. O resultado que nós temos aqui é quase que 100% do planejado. Nós não conseguimos atingir todas as pessoas que nós convidamos, especialmente as mulheres, em virtude da pandemia, né? E também da dificuldade de acesso à internet que algumas pessoas têm. Por exemplo, uma das professoras de Angola não pôde gravar o seu vídeo e ela mandou o texto e a gente pediu para uma outra pessoa fazer a gravação do vídeo. Então, o formato que nós temos é um formato que mostra muito bem a situação, o estado da arte, dos desenvolvimentos da pesquisa arqueológica na África e da cultura material, bem como algumas das dificuldades que essas pessoas enfrentam para desenvolver pesquisas e para desenvolver e para publicar as suas produções.
Uma outra singularidade deste evento é a possibilidade de disponibilizar ao público falante de língua portuguesa, ou falante ou de países que têm a língua portuguesa como oficial, os conteúdos que estão sendo produzidos, todas essas apresentações, em um e-book que será disponibilizado gratuitamente em português. Sejam todos bem-vindos a esse evento. Muito obrigada. Bom dia a todos, boa tarde quem está no continente africano. É um prazer também estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme fazer parte da comissão organizadora do evento e tentarmos apresentar um pouco dessa perspectiva africana sobre a arqueologia da África, né? Então, como a Vanicleia disse, nós privilegiamos pesquisadores africanos que atuam no continente africano, né? Que dão aula no continente africano, fazem pesquisas, estavam ligados às instituições de lá. Porque acreditamos, né, que as relações sul-sul são muito importantes e que muitas vezes esses profissionais têm dificuldade de acesso às discussões do norte, né, do primeiro mundo, né, dito, né. E também é uma oportunidade nossa de trazer em português grandes pesquisas. Nós temos aqui arqueólogos renomados, consagrados do continente africano, que estarão, talvez, pela primeira vez, conseguindo falar para o público em língua portuguesa, e nós, num país que, né, temos uma ancestralidade africana inegável, e que é importante nós trazermos esse debate da arqueologia para o Brasil também, né? O desenvolvimento da história da África no Brasil foi muito acelerado nos últimos 20 anos, mas a arqueologia ainda patina, com poucos profissionais e poucas pesquisas, né? Então, nosso evento, nós temos esse objetivo de estimular o campo, trazer visibilidade para a arqueologia da África no Brasil, e da importância de estudar a história da África a partir da cultura material e da arqueologia, que acreditamos que é uma contribuição muito importante para entendermos também a história do Brasil e da diáspora, e, claro, da própria África. Agradeço a todos aí, desejo um bom evento para todos, e obrigado. Olá, bom dia para todo mundo. Eu gostaria de dar as boas-vindas para este evento, né, este congresso, primeiro congresso de arqueologia da África aqui no Brasil. Meu nome é Gilberto da Silva Francisco, eu sou professor de História Antiga na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e sou coordenador do curso As Áfricas e as Suas Diásporas, em parceria com a professora Fabiana Schloimer, na Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo e Universidade Aberta do Brasil. Bom, eu gostaria de começar aqui minhas palavras iniciais neste evento, destacando a grande relevância e a importância desse evento aqui no Brasil. Existe já, claro, um debate importante sobre a história da África, aspectos variados da África, africanos em diáspora, mas este congresso ele apresenta reflexões específicas no âmbito da cultura material e da arqueologia, o que coloca para a gente um universo que é, digamos, diferente na medida que a gente vai pensar, refletir, acompanhar essas reflexões ao longo desses 2 dias, de uma arqueologia organizada aqui no Brasil, que discute esses temas, mas também debates arqueológicos que vêm se desenvolvendo no continente africano e também na Europa e nos Estados Unidos, mas tudo isso voltado, conhecimento voltado para uma compreensão das sociedades africanas, aspectos culturais específicos. Então, esse evento ele traz para a gente essa possibilidade de observar esse debate que já acontece no Brasil a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Pensando tanto essa pesquisa específica africana, alguns elementos próprios do continente africano, e também uma comunidade de pesquisadores que estão espalhados em vários continentes, né? Existem aqui, então, pesquisadores da América, da África, da Europa, representando essas reflexões, apresentando essas reflexões sobre a arqueologia da África, a cultura material africana.
Outro elemento importante é notar que aqui a gente vai discutir bastante, vai falar bastante sobre essa relação entre cultura material, arqueologia e África, a partir de uma perspectiva que é diferente daquela que durante muito tempo perdurou, permaneceu como hegemônica, que era, sobretudo, um recorte, uma abordagem etnográfica. Então, a cultura material ela participou, sim, desse processo de conhecimento, né? Os estudos de cultura material, eles participaram, eles estavam no centro aí de debates, reflexões sobre a África, mas geralmente dentro desse recorte etnográfico e que separava, afastava em certa medida esse continente africano, as ações, as atividades ali estabelecidas do domínio da história, da arqueologia. E aqui o que a gente propõe, então, é uma reflexão que traz efetivamente debates variados e que se distanciam, em certa medida, daquela abordagem exclusivamente etnográfica, né, como discurso sobre o outro, sobre o exótico. Aqui a gente observa elementos, reflexões que são diferentes nesse sentido. Outro elemento aqui importante para a gente destacar é que a importância desse evento, né, dessas reflexões que a gente vai observar especificamente aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, na medida em que nós temos um conhecimento arqueológico importante, nós temos também estudos específicos sobre a história da África, a história dos africanos em diáspora. Entretanto, muito do que o que está relacionado a uma experiência anterior, por exemplo, à modernidade, à contemporaneidade, é pouco conhecido aqui no Brasil, sobretudo a partir desses debates sobre cultura material. Então, aqui no evento, a gente tem pessoas pensando, refletindo sobre questões relacionadas à antiguidade, à transição do Neolítico para a Idade do Bronze, ou então a própria antiguidade egípcia e a relação com a Núbia. Então, todos esses elementos eles aparecem aqui também, organizando aqui um recorte que ele é um pouco mais amplo, né? E não se restringe exclusivamente aos movimentos da modernidade e da contemporaneidade. Então, esse evento aqui, ele traz para a gente essa perspectiva de ampliação em várias direções, digamos assim. Então, eu gostaria aqui, eu estou vendo, eu não sei, aqui eu vou colocar o Bruno aqui comigo, Bruno, daqui a pouco a gente vai dar sequência, né, ao evento com a primeira palestra e a gente vai, enfim, daqui a pouco a gente vai receber mais uma convidada aqui para fazer a apresentação. Mas enquanto isso, eu acho que a gente poderia então aqui pensar um pouco sobre a organização do evento, né, a estrutura das mesas, e um elemento importante que assim, a gente convida vocês para essa abertura, mas a gente pede também que vocês fiquem todos atentos às várias mesas que vão se desenvolver hoje, né? Então, além da mesa de abertura, com a palestra da professora Catherine Namomo, a gente tem uma mesa às 13 horas, potencialidade das pesquisas arqueológicas no sul da África. Logo depois, às 15 horas, a potencialidade das pesquisas arqueológicas e da cultura material na Guiné-Bissau. Depois, ainda, às 16h30, debate sobre a cultura material no Egito e na Núbia Antigos, uma perspectiva brasileira. Então, eu acho que hoje aqui a gente vocês vão observar vários desses temas sendo discutidos por especialistas, e amanhã, no dia 21, tem mais, enfim, uma abertura, uma conferência, né, às 9 horas, professor Eduardo Neves. Logo depois, às 10 horas, no dia 21, uma mesa Terras Pretas da Amazônia e da África. Às 13 horas, potencial das pesquisas arqueológicas na África Ocidental. Às 15h30, potencial das pesquisas arqueológicas em Cabo Verde. E na direção final do evento, às 17h30, conferência de encerramento, né, que vai ser feita pelo professor Paulo Fernando de Moraes Faria, e uma mesa aqui de encerramento conosco, né, eu, Bruno e a Vanicleia,
na perspectiva de um balanço, né, e pensar nas perspectivas futuras aí da organização de novos eventos, enfim, do potencial do que foi discutido aqui para a gente pensar até no engajamento de pesquisadores brasileiros nesse campo, dos estudos de cultura material, da arqueologia relacionada à África. Então, Bruno, Vanicleia, vocês têm mais algumas palavras, algumas coisas para dizer? Não. Agora é a Solange Macamo. Isso. Nós estamos aguardando a entrada de uma colega, ver se ela vai entrar, senão nós vamos começar a... Isso, daqui a pouco a gente tem, né, a primeira mesa e a gente tentou, na organização aqui como estrutura do evento, sempre que colocar aqui e convidar alguém para fazer uma pequena apresentação, tanto da mesa como das palestras, né? Então nós esperamos aqui, aguardamos uma colega que vai fazer a apresentação da primeira palestra. A outro elemento importante aqui para ser comentado é que, como o Bruno vinha dizendo, mesmo as palestras que foram gravadas em língua estrangeira, elas foram traduzidas, então todo o registro aqui, as palestras, elas podem ser também vistas aí em português, e o que coloca para a gente um elemento importante, né, de realmente um engajamento aqui tanto do pesquisador brasileiro interessado como um público mais amplo, que tem interesse nesses temas, e observar essas palestras, enfim, e do futuro, esse aí é uma proposta que eu acho que é importante da gente, que isso funcione, de certa forma, com um engajamento aí de pesquisadores interessados para que o campo se desenvolva no Brasil. Para além de uma apresentação, que é esse passo inicial, que as pessoas possam, a partir dessa apresentação inicial, dessa observação desses elementos, como isso pode ser, então, funcionar também como uma espécie de enfim, estímulo para o engajamento futuro. Talvez a gente passe direto, né? Porque o horário já... A gente tem... A Solange deve ter tido algum problema. Né? A gente tem alguns minutinhos, então. Aqui, né, a primeira palestra... Bruno, você gostaria de fazer uma breve apresentação da primeira palestra? Sim, a primeira palestra vai ser com a professora Caterine Namomo, da Universidade de Witwatersrand, da África do Sul, não sei se eu pronunciei direito, mas é lá em Joanesburgo. Ela é uma grande especialista em pintura rupestre, ela é natural de Uganda, mas trabalha hoje fez seu doutorado na África do Sul, onde dá aula na universidade, é a coordenadora do Instituto de Arte Rupestre da universidade. Sua pesquisa trabalha com relações entre comunidades pigmeias, com a arte rupestre e com um contexto mais geral do sul da África, né, toda a região austral, e ela tenta trabalhar como que foi essa evolução no tempo das populações, das diferentes populações, das transformações da cultura material e da pintura rupestre com referenciais atuais da etnográfica das populações. Então, nós vamos dar início à apresentação dela. Okay, hello. I am Dr. Catherine Namono. I am based at the Rock Art Research Institute, School of Geography, Archaeology and Environmental Studies, University of the Witwatersrand in Johannesburg, South Africa. I originally come from Uganda, and hence my rock art interest lies both in Uganda and in South Africa. So my main focus today is going to be talking about
the pygmy forest hunter-gatherer rock art of Uganda, but it is also linked to that of those in South Central Africa. So this is the landscape where we mainly find the rock art in Uganda. This is mainly granite, gneiss rocks. The vegetation is usually low, but in some areas you can find a bit of shrubby landscape. Uganda is based in the tropics, and it is very similar to Brazil in the sense that it is located along the equator. So it is a very small country. A third of it is land, is water and rivers. There are two kinds of rock art in Uganda. We have the naturalistic rock art reflected by the green area in the map. And this is an ongoing project where we are still trying to do more research in finding more surveys to find more rock art of the naturalistic type. But the most common one is the one which is in the red area, which is the geometric rock art sites. And these are the ones that I'm going to be talking about today. This is just to give you an example of the rock art, what it looks like. It is not like you would find in Southern Africa, but it is very similar to the kind of depictions that you find in Northeastern and North Africa. This is one of the rock art sites, and this is the rock art geometric. This is a detail of that rock art. You can see that there are various overlays that the site was used quite frequently from the number of superimpositioning. This is another rock art site. In the colonial times, access to the sites was protected, and you can see from here there is a stone wall that was built around. In the past, it was believed that the best way to protect the rock art was to build a fence around it. So this wall had a fence going all around, and this was a gate access. However, Uganda has gone through a series of civil wars, and during the civil war, the fence and the door were taken down. Today, however, we do not believe that fencing off is the right way to conserve the rock art, and the community who are around the area are the ones who are now managing the sites. This is an example of the rock art. It is on the roof of the shelter. Here we have some oil. Some of the current communities who are Christian, they come to these sites to offer some sacrifices, and one of the things they use is oil, and so they attach this oil to the rock. So this is a result of that activity. This is a close-up of the site. This one is in white, but most of the sites that you will see are predominantly in red geometric. This is a redrawing that I did of the site, just to give you a more detailed idea of the geometric shapes. This is another site very close to the previous one. It's quite big and most visited site in the area. In fact, I think in Uganda, it is the most visited site. And this one is red, and you can see the mainly geometric shapes, circular shapes, and some boat-like shapes, which we shall be talking about later on. Here we also have some other
boat-like shape, as you can see here. And there are these geometric figures also going around. Most of the rock art is quite faded, and it takes a strong eye to look quite keenly. This is the close-up, and you can see that there was once some white in the middle of these paintings, which has now become a bit mixed up with the red. This is on the island in Lake Victoria, and most of the painting is on the top of the ceiling of this shelter. There is some here at the entrance, and the community in this area refer to this site as the house of the ancestors, and so they do not they approach this site only when they are going to perform some of their rituals communicating with the ancestors. This is another view of that same site. It is quite a challenge getting there. There are many rocks and it is quite isolated. This is the inside of the shelter, and at the base of this shelter over here, this is where they tend to have some rock gongs. This bottom part here is struck and it produces some sound. This is the looking outward from inside the shelter, looking out, and these are some of the paintings on the ceiling and on the wall. These are all on the ceiling of the shelter. The site was redrawn by Merrick Posnansky, one of the early archaeologists in Uganda in 1961. This is another site. Here we can see the paintings over here, and this is just a close-up for you to see the paintings more clearly. And as you can see, we have the different kinds of shapes, which I have just put in black for your clarity. Here we have another shelter. The paintings are again in red, very, very fainted, very faint. And this is a redrawing for clarity, for you to get a better sense of the kind of images that we find at these shelters. Now, as part of my research and building on previous projects, I refer to this rock art as pygmy forest hunter-gatherer rock art tradition. I use the term pygmy as an academic term, simply to describe the hunter-gatherers who are of Central African rainforest, who are the ones who we attribute this rock art to, but also to distinguish them from the hunter-gatherers of Southern Africa who are more known. And I reject all negative connotations that are associated with the word pygmy forest hunter-gatherers. Now, most of the rock art that we are going to look at today is in a region that Desmond Clark referred to as the Central African Schematic Rock Art Group. It is mainly covering the zones of the north of Zambezi, which is roughly over here, the Great Lakes region in this area, and the equatorial forest. Now, this rock art is believed to be a homogeneous rock art tradition, and as you have seen, most of it in red pigment. The area covers Cameroon, Central Africa, Congo, the Democratic Republic of Congo, Gabon, Angola, Zambia, Malawi, northern Mozambique, western Tanzania, western Kenya, eastern Uganda. The iconography of the geometric rock art contains repeated intriguing images such as circular grid shapes
and those that occur independently at some sites, as we have seen in the previous slide. This is to give you a comparison to show that there are very strong similarities with the rock art in South Central Africa. This one is taken from Zambia, and this one is also from Zambia. These ones are associated with rain and the weather. This one is also from Zambia, showing the different varieties. Down here, you can see that there's a lot of red pigment, and at the top, it's more or less a pink, a orangish kind of pigment. Again, you can see, if you look quite closely, you can see there is this outline over here, circle with red lines. Similarly, here there are some red lines and dots which have been redrawn just to give you a more clear idea of the kind of paintings that are likely to be found in this area. Characteristics of this rock art there are depictions of mostly geometric forms that include circles, concentric circles, divided circles, circles with radiating lines, ladders, lines of parallel lines, and they are usually painted in red and white and used both separately or combined, and they occur occasionally in yellow ochre, as we have just seen in the previous slides. Now, one of the reasons why the rock art is argued to match the distribution of a distinct late Stone Age group termed the Nachikufan, and this kind of rock art, Stone Age tradition, is specific in a particular area. However, prior to that, there was an assumption that the Stone Age tradition, the late Stone Age tradition called the Wilton, which is found in South Africa, ran all the way to East Africa. And one of the reasons for this is that there are some click-speaking people in Eastern Africa who were thought to be aligned to the Southern African hunter-gatherers. However, we now know that we have a smaller group of stone tools, which is indicated by that part which I have put there, which is the Nachikufan, and a more general one, which is called the Chitolian. And these, we also know that current research has shown that there is a discontinuity between the Southern African late stone tool tradition called the Wilton that does not cross the Zambezi, go beyond the Zambezi. We are still waiting for more research to be done to confirm whether this has been is correct. And so the north of the Zambezi, there is another stone tool tradition, which is the Chitolian and the East African Stone Age. So we see a clear distinction between the makers of different stone tools north and south of the Zambezi. This group there is a mixture of these three in this Great Lakes region area, where we also have this intermingling of the rock art. And the stone tool distribution matches the distribution of rock art. So the Southern African rock art made by the Southern African hunter-gatherers is found south
of the Zambezi, as is illustrated in the black dots, and then that which is made by the forest hunter-gatherers is found north of the Zambezi, indicated by the darker shade of colors. And likewise, we do see that there is a consistency between the kind of images that are depicted. We have geometric rock art in Tanzania, in Kenya, in Tanzania, in Malawi, in Mozambique, in Gabon, in the DRC, in Angola, and in Gabon. And we can see that these are all geometric and quite consistent with the distribution of the different kind of stone tools. And they are also having a consistent geographic depiction that is different from the naturalistic rock art of the San hunter-gatherers. The linguistic data and genetic data has shown that there are there was a genetic divergence between the pygmy ancestral groups, and these are consistently distributed in the areas where we can see the rock art distributed. This is a more clearer map of that distribution, and we can see the current known groups of the forest hunter-gatherers and they are also intermixed with other ethnic groups, the Central Sudanic and the Bantu language speaking groups, who are also in the same area. And all of these have influenced the kind of language and traditions of the forest hunter-gatherers. The area that I'm going to be looking at mostly is this one, where the Mbuti and the Sua and the Twa over here. And I'm going to be looking at their ethnography and their belief systems to help understand the symbolism of the rock art of Uganda. One of the people who did a lot of ethnographic recording was Colin Turnbull, and he initially went to the Democratic Republic of Congo in the 1960s. He initially went there to record their music, but his research was despised because it was argued that he idolized the pygmies in his book, The People, or the Forest People. However, he lived with these communities for quite a while in 1951, 1954, and 1957. And so this interaction is, I believe, was enough to have had a more deeper understanding of the spirituality that he writes about in his book. So here he is recording the Mbuti language and music in 1953. And these are some of the images that he took of the community. We can see that over time they acquired other items of material culture from those who they interacted with. Now, one of the things we learned from Colin Turnbull is that the Mbuti, the pygmies, had a particular, very interesting cosmos in which they believe in the benevolence of the forest, which they call Indura. And their cosmos stresses the constant equilibrium. There must be a state of constant equilibrium, of balance. And our behavior must be pleasing to the forest. The forest is personified
as mother, father, brother, sister, partner. And this forest must be appeased whenever there is tension, or if there is anger, if we are not happy, then we cause this forest, which has got gives us life, to become angry. So the forest, the breath of the forest, the wind, is called pepo. That is the life force or breath of the forest. And it normally, when we are happy, when everything is good, the forest is happy. And that is when we are in a state of balance. However, when we are in a state of akame, which is called noise, this noise is a state where we are fighting, we are quarreling, we have had a bad hand, or things are not going well, or there is sickness, then there is noise. And when we are in quiet or silent, when we're in a state of ekimi, then that is when we are happy, when things are going well, then that is the ideal. And it's important that in whatever you do, you establish a state of balance between akami and ekimi. And once we do that, there will be joy. And so to create these, when there is noise, then Mbuti sing, the pygmies sing to call on the forest to come and cause and create balance. And when there is a kimi, when there's quiet and silence and peace, then they again sing and call on the forest to rejoice in them. And as I said, the whole centrality of the world revolves around creating a state of balance. One of the things that they use to create this state of balance, or which they call upon, is the molimo. Now, molimo is a spirit in the forest, but it is also manifests as a trumpet, and there are two kinds of molimo. There is an elephant one, which is comes out and it tramples the ground. This one comes when there is a state of akami, when there is too much noise. Then the elephant molimo comes out to stamp out and cause to remove the noise. And then we have the one which is the leopard, which comes quietly, stealthily, and it is silent, like the ekimi. And you can see in the slide here that this young man his body is painted with spots to mimic the leopard. But this trumpet, molimo, is the one that centralizes the mbuti or the pygmies, and it is a transformative trumpet that has characteristics of a womb. It is like a fireplace, a hearth that transforms the fire that is made for it. They make a special fire, and as they are singing, and they use this fire to bring about peace or calm or restore balance. And this trumpet comes out and is blown around the fire. They put it in and out of the fire. And it is during this molimo ceremony that peace is established, or that balance is restored, either through the individuals in the camp or generally in the camp. This ceremony is performed at night. Here I have included a picture of a person called Otabenga, who was one of the pygmies who was taken during the colonial times for display in Europe. And one of the things that when he was asked
what do you want to go with? He said, I need to go with my trumpet, Molimo trumpet. And he used to blow it every time to try to recall and reconnect himself with where he came from in the forest. Unfortunately, he was displayed in the museum, in the monkey house. And after that experience, he was relocated to Virginia, where he hanged himself out of sheer frustration. So this is the molimo, which is usually kept in the forest. It is taken out secretly at night. It is fed with the leaves of the forest as it passes through the water. The hunters lead the molimo out of the forest and into the camp in a state of ritual coitus, where the trumpet is a metaphor for the male, and the fire is a metaphor for the female. And so there is this primordial ritual coitus that occurs within this blowing of the trumpet, which is said to be regenerative and also restorative in terms of creating balance among the pygmies. And the trumpet is also blown during Elima, which is the first ceremony of the girl's first menstrual cycle. And again, this is a time when we rejoice the forest, as they say, to celebrate the maturity of the young girls. And Colin Turnbull, when he was writing about the pygmies, he said that one of the most perfect forms of communication with the spirit world is when they are blowing this molimo trumpet, and the songs that they sing, because that they are not only performing a set of rituals, but they are also connecting themselves with the forest, which they believe is the giver of all things. It is bountiful, and it comes to their aid in times of crisis or in times of good fortune. So during the girl's first menstrual cycle, this is a time of rejoicing. So they are being blessed by the moon, and therefore they are the moon is part of the cosmos within which the forest is a part of. I have tried to show the relationship between the molimo, the spirituality, and the fire. The molimo, they make a special fire for this molimo during the molimo ceremony, during the elima, and they also believe that the forest is part of their fortune when they go to hunt or during coitus. So this, they sing and dance, and the food is part of the whole process of this relationship. And I have tried to think that rock art must have been one of those things that features within this cosmological cycle, for it to have been made within the context of molimo and elima. And so the images that are depicted in the rock art, I would argue, are reflecting this molimo fire, the primordial or metaphorical womb, and the molimo, the trumpet, the metaphorical reproductive organs of the male and the female. So this is what I've argued are depicted in the rock art, and we find that they have a lot of these dumbbells and circles connecting to each other
in some cases, we have very clear graphic imagery that depicts male or genitalia. And here we have one that is very clear at what this is the entrance to that site, which I've just shown you, where we have these paintings on the ceiling. And you can see the detail in the relationship. And so my conclusion is that these images, whilst they may be connected to other things, but one of the core things that for me speaks looking at the ethnography is it is related to the reproduction and continuity or regeneration. And so we find that there are these phallic symbols which are depicted in the rock art. And this one is found in Zambia. Again, is comparatively with that which you have. There are very strong similarities between this image over here and this one, which is from Uganda. We can see that there are the one which I showed you earlier on, which I said was linked to the weather, is also argued to be, could be linked to similar things, where this one is a palace where we are having the Molimo fire represented by these concentric circles and circles with rayed shapes. And again, we are seeing male and female reproduction coming together in the rock art. Some of them are quite explicit. This one is in Malawi. It's still in South Central Africa, where we find the opening of the shelter, which looks like is female, and then we find a male imagery that is painted over here at the entrance. So again, we are seeing male-female reproduction symbolism depicted from Uganda, Zambia, and Malawi. And we have seen that within this cycle, there is a consistency of reproduction being depicted, spirituality associated with it being depicted in the paintings. Also in the paintings, there are these grids that and these spread-eagled shapes that we also know that in the equatorial forest, many of the pygmies use the bark cloth to make their clothing. And this is one of the trees that, you know, when a child is born among the Mbuti, they take the child and use the water of the forest to bathe the forest and to give the child to the forest for blessing. As I've said, the forest is mother, father, parent, it's everything. And so when a child is born, it is taken to the forest and bathed in the forest, and it is wrapped in a young, tender bark cloth. And here we are seeing that as early as 1956, there was evidence that they are making the bark cloth from the bark, and they are using it, they are decorating it still with the same way that the other gentleman was painted his body. And here we see that they are still wearing their bark cloth. You can see between 1996, 1965, and 1995, they are still wearing bark cloth decorated. These are men who are wearing these bark cloth shorts, while the girls are wearing bark cloth aprons. So it is highly likely that this is the child who is, wrapped in a new bark cloth. We also see similar geometric patterns transferred onto these bark cloth that is used. And some of these bark cloths, which I have put here, are now in the Smithsonian Institute, but they were taken from it
to reforest. And you can see that there is a close resemblance to the paintings. I cannot say that the symbolism that you find in the paintings is the same as that which you find in the rock art. However, what it does show us is that there is a painting tradition, there is a use of backcloth, and so it is highly likely that the geometric shapes that we find, some of them perhaps are depicting the male cloth that is used, the back cloth that is used, again, in rejoicing the forest. Here we can see that the pygmies are still painting their faces. There is still a strong painting tradition, and they are still painting with these geometric shapes. So there is perhaps a more deeper symbolism than I have explained that lies behind the geometric paintings. But one thing is very clear is that perhaps these geometric shapes speak to the relationship between the Molimo, the pygmies, and the forest. You can read more about this interpretation and understanding in some of my publications, which I have listed here, and get to know a bit more about the geometric rock art of Uganda. With that, I'd like to thank you and thank the organizers for inviting me to this conference. Thank you. Bom, gente, então essa foi a apresentação da professora Catarine, né? Nós começamos a... Nós estamos aqui com ela ao vivo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma tradução simultânea, então nós temos essa forma de gravar o vídeo e fazer as legendas, mas ela se disponibilizou hoje a estar aqui ao vivo para responder. Nós vamos tentar aqui, eu vou tentar traduzir para ela algumas perguntas, depois a gente tenta traduzir de volta para vocês alguma resposta da pergunta dela. Certo? Hi, Catherine, you can talk a little bit. We just showed your presentation. Yes, I say thank you. Hello, everyone, and it's nice to see you, and thank you again for inviting me. Okay. So, Catherine, we have a question. Yes. They once say that this is a great speech, and she said the imaginary still is in process in the place. They still come back to the same place to do the rituals. The place is the archaeological sites. There's a continuity between the place, the archaeological sites, and the rituals of the people? No, there is no continuity at the moment. The paintings are in a different place, and the people, the pygmy groups are now quite separated from each other. Bom, então ela respondeu, né, que não há continuidade, então, hoje atualmente entre os grupos atuais e os sítios de pintura rupestre, eles estão, e até os grupos pigmeus estão separados entre si. Essa foi a pergunta. Obrigado. Não tem nome, grupo, cultura imaginária e educação. Yes. Any other question? No, so far, no. I have a question. Good morning, Professor. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you so much for your brilliant presentation. Can you
Can you talk a little bit more about this symbol? You showed in your presentation about this circle with this kind of, do you remember about this? Was it my illustration, my cosmological model? Yeah. The cosmological model? Yeah. Okay. That was just a model that I used to reflect and kind of place the understanding of the pygmy cosmos and the various elements within that cosmos, and to see how or where rock art would fit into that cosmological model. So you can see that there are two main concerns. One is the male concerns, and the other one is the female concerns. And this is also reflected in the rituals called molimo, which is mainly for the men, and elima, which is for the women. However, even during the elima, they also have a molimo comes in and is part and parcel of that their rituals. So the concerns of women and men are all centered around that central focal point, which is the molimo fire, and that is at the center of the cosmological model. But otherwise, it is just a conceptual framework within which helps to understand how these various aspects, music, food, hunting, dancing, mimicking, miming, how they all, and rock art, how it fits into the pygmy cosmos. Thank you. Okay. Que a Vanicleia, fazendo um resumo, a Vanicleia perguntou sobre o modelo cosmológico dos pigmeus, e ela respondeu sobre a questão da dualidade entre homens e mulheres, o fogo cerimonial e o papel do molino nas cosmologia. Vamos tentar depois, quando terminar, traduzir essas falas e colocar legendas, para ficar gravado, as pessoas que tiverem interesse depois de ver. So, Catherine, we have more questions here. There is two questions that we can do the same. Okay. Gabriela, she asks, how is the access of the university to the pygmies if they go to university? And also, Henrique asks, how is the situation of the Mbuti, the pygmies today, how they are today? Okay. Well, the Mbuti are in the Democratic Republic of Congo. We are sharing a border with them, with Uganda. And the Sua and the Twa are the ones who are in Uganda. But they go to school. They live normal lives like every other person. However, that's in terms of access to university. In terms of their livelihood, they still remain marginalized like many other indigenous populations around the world. And they are still struggling to gain access to things like the forest, because with the declaration of nature reserves and national parks, most of these pygmies were removed from the forests, and they are now living among the villages like other people. However, access to the forest is a big problem and a big challenge for them to continue to perform their rituals as they would have wanted. So yes, they still remain marginalized, but through the UN and other agencies and activists, they are trying to give them some recognition. Ok. Caterine respondeu, então, que eles vivem hoje na fronteira do Ghana com a República Democrática do Congo, e eles vivem em vilas, vão às escolas,
E hoje a situação deles é difícil, eles são marginalizados, e principalmente por políticas de criação de reservas florestais que expulsaram eles dos ambientes que eles viviam antigamente. Então, eles estão numa situação difícil. Estou resumindo, né, gente? Para falar mais coisa que isso, mas depois a gente traduz. So, Catherine, you have more questions? And Okay. We have a question about of Maristani Souza Rosa Sawimbo. So she asks, the pygmies auto-recognize themselves as they recognize the painting as their ancestral paintings. In the case of the clothing, they give the connections about this ancestral painting and their material culture about the back cloth. That's the question of her. They recognize the paintings as their ancestors. No, the few Twa whom I interviewed in the western part of Uganda had no recollection of the paintings. Currently, if you look at the map, which I showed you, the paintings are in the eastern part of Uganda, while the pygmies are in the western part. And in South Central Africa, they are no longer, they are there, but they're integrated amongst other people. What we know about the rock paintings is based on the evidence that from the archaeological evidence in terms of the stone tools and evidence that they were hunter-gatherers in that area, and also that these are the indigenous people of the area. And so we use that to argue that these paintings were probably made by the pygmies, and also because pygmy ethnography and pygmy cosmos resonates with the symbolism or in the paintings. So the back cloth is theirs, they recognize that, but the symbolism in the back cloth is not the same as the symbolism in the paintings. The back cloth and the paintings on the faces only emphasize the fact that there is a painting tradition among the pygmy groups. Ok, então ela respondeu que não há uma relação direta porque eles vivem em lugares diferentes, né? Onde hoje as populações dos pigmeus vivem, os Buti vivem, é diferente dos locais onde estão esses sítios arqueológicos, né? Então, não há esse reconhecimento direto. E também no caso do backcloth, do tecido, né, de casca de árvore, eles fazem, mas também não há uma relação direta com a pintura, que essa é uma interpretação a partir da perspectiva da arqueologia, uma interpretação da arqueologia, essa relação entre a pintura e a ancestralidade das populações. Então, é atribuído pela narrativa arqueológica essa ancestralidade. So, Catherine, you have more questions? Gilberto. Okay. Catherine, thank you so much for your really interesting presentation. And you asked my question in Portuguese for the public, and after you put that in English. Então, eu gostaria de perguntar sobre a cronologia da arte rupestre, que é um tema complicado, né? Então, eu gostaria de saber são os métodos que você usa para definir um pouco melhor a cronologia da arte rupestre. So, Catherine, I have a question on chronology. So we know that the chronology is a kind of hard subject, the chronology of rock art. So I would like to know what method do you use to understand the chronology of rock art from Uganda and South Africa? Yeah, okay. We use a very good question. We use one of the first things we look is the superimpositions of the images. We look at the typology, the types of
of images that are depicted, how they are depicted, the style. In South Africa, for instance, we have the fine line brush paintings, monochrome or polychrome, which is, and then we also have the finger painted ones. And very often you find that the finger painted are over the fine line. So they are superimposed on the fine line paintings. This therefore implies that perhaps the makers of the fine line paintings were before the finger painting rock art. In some shelters like those in Limpopo, in the northern part of South Africa, we do have places where there is overlapping, where there is fine line and finger painting in the same shelter. And so these evidences of superimpositioning allow us to argue that the makers of the fine line were before the finger paintings. Farmer rock art in Southern Africa, for instance, there are farming communities today which identify themselves with the paintings which are finger painted, and the San hunter-gatherers also identify themselves with the fine line brush painting. So in that evidence, people have identified the rock art as being theirs, and that is another way in which we can establish chronology. In Uganda, it is there is very little evidence of other traditions because these traditions are very separated. The geometric rock art is mainly found concentrated in one place, and the naturalistic paintings are in another place. So now we will need to do some actual dating of the pigment to determine which one is older. But of now, we use the archaeological deposits to establish whether the communities in that area were hunter-gatherers or agropastoralists. Bom, ela falou uma fala longa, eu vou tentar resumir, gente. Vamos lá. Ela diz que sim, que é uma questão muito complicada, a questão da cronologia, e que os principais referenciais são as superposições, né, que isso consegue entender a cronologia, depois entender as diferenças entre tipo e estilo. As tipologias e estilos de pintura, eles conseguem entender um pouco essa diferença de cronologia das pinturas. Na África do Sul já existe uma cronologia bem estabelecida, com base nas escavações, nos trabalhos, com populações sã e agricultoras, que elas têm um reconhecimento delas de ancestralidade das pinturas, e com essa comparação, ela tenta, então, inserir essas pinturas de Uganda nessa cronologia, tentando fazer um paralelismo, né? Em Uganda, propriamente dito, não há uma relação direta, não se sabe uma cronologia precisa, porque os dois grupos culturais, os dois estilos diferentes de pintura, os dois grupos são diferentes, os dois estilos que existem, e não se sobrepõem, são áreas diferentes. Então, há uma diferença e necessárias pesquisas ainda, mas é essa a questão. So we have more questions, Catherine. Let's see. Lauro Cardoso, our friend from São Tomé e Príncipe, and he asks, he would like to know about the term pygmy. The term pygmy is appropriated by the groups themselves, or other groups in different places? No, the term pygmy is an academic term that I have used to define the rock art of a particular people. However, the pygmy group people themselves do not refer to themselves as pygmies. They refer to themselves as the Mbuti, the Tua, the Swa, the Aka, and the Bayaka, because they are different, what can I call them, ethnic groups as well, within the category called pygmy. So I use it here as an academic term and not necessarily to define the people, or yeah, just to kind of
identify them and make it different from other hunting and gatherer groups like those in South Africa, such as, the San. Even the word San is also contentious, just as using pygmy, but we just use it as an academic term for definition. Então, Laura e todos, o termo pigmeu não é reconhecido por eles, né? Então é um termo acadêmico que foi criado para identificar esses grupos. Eles têm os termos locais, o Imbuti e os outros que ela falou. E é uma situação parecida com o paralelismo com o San e outros grupos da África do Sul, né? Que são termos que foram criados pela etnografia e há uma disputa com relação a isso e pode, em alguns casos, até conflituosa, no caso do San, por exemplo. So, Catherine, we have more two questions. Okay. Annie, she asks, she said that's a fantastic presentation. She's greeting you. And she would like to know about the partnership, about the populations of how you see the partnership of the pygmy population with the research process. I'm not quite clear about the if there is partnership with the pygmies in the ecological process, and I think that was her question. Mm-hmm. Well, currently I'm not working in the group, in the area where the pygmies are currently living, so I have no experience of that. However, I do know that the group I consulted with in Uganda, they are very willing to talk, very willing to cooperate. The only thing is that you need to follow various protocols to get to them. The main problem is that many of them have been misguided, and so the social workers are very concerned about who gets to meet them and how you interact with them. But otherwise, they're very cooperative. Ok, então ela respondeu que não há experiência nesse sentido, né, que acho que seria um sentido mais da arqueologia comunitária com relação a trabalho com os pigmeus, mas que eles estão sim disponíveis, né, eles participam do processo de construção do conhecimento com autorizações, com as autorizações das comunidades e né, o envolvimento deles da forma como eles entendem. Depois eu vou traduzir com a legenda, dá uma traduzir, vai ficar mais bem explicado. Okay, what was my question? Another question, Catherine. Carolina Almeida, she asks, she would like to know about if you can speak more about the importance of the connection between the spiritual world and the forest and the social organization of the pygmies, and how the archaeology, and she complements, and how the archaeology can contribute to know this knowledge. You want me to speak more about what? About the relationship, about the connection of the spiritual world, the spiritual world and the forest, and this is in relationship with the social organization, and how archaeology can know more about this connection. Okay, archaeology draws heavily on anthropological research that has been done amongst these forest hunter-gatherers. I will not use the word pygmy. Okay, let me call them forest hunter-gatherers, and we draw largely on the anthropological research that has been done by others to help us understand the pygmy cosmos and the relationship that the forest hunter-gatherers have with the forest. And one thing that I can say, which is very interesting, is that they do have this space which is called, in ecological terms, there is a conceptual space
which is the deep forest. And I recall that in the anthropological books, or even in the ecological books, there is no mention of this particular point. But when you read the pygmy ethnography, they will talk about the center of the forest being the most important place. And this is a conceptual space that is known in their minds about the deep forest. And so I think that's the best I can explain it, because it's a conceptual space that exists within their belief system. I don't know if archaeology can find that particular space, because it's a conceptual thing. I hope I have answered the question. So, então ela respondeu, né, dizendo que nos livros de antropologia, nos livros de ecologia e de arqueologia não aparece um conceito que é fundamental entre os grupos BUT, né, os grupos de caçadores-coletores, como ela disse, que é o chamado de floresta profunda, que é um espaço, né, que existe dentro do mundo cosmológico, que ela conseguiria entender como essa floresta nesse outro espaço, que é uma floresta profunda, né, que é mais do que a floresta que eles habitam. E ela diz que há dúvidas sobre como a arqueologia pode contribuir para o conhecimento desse espaço, sendo que ele é um espaço cosmológico e não material. Bem, acho que nós vamos para a última questão. A professora Solange, ela entrou aqui, nós tivemos um problema de fuso horário, então ela entrou, só que acho que ela saiu de novo. Ela fez uma questão também, ela estava assistindo a apresentação, e ela fez uma questão que é... Deixa eu copiar aqui. Está aqui. Não, ela está aqui. Ela voltou. Você pode fazer a pergunta, Solange. Vamos lá. Pode fazer em português e depois em inglês, se puder. A professora, desculpa. A professora... Eu já perguntei em inglês. Desculpa, só a professora Solange, a professora de Moçambique, da Universidade Eduardo Mondlane, que ela estará apresentando mais à tarde. Sim. Teremos uma apresentação dela sobre a arqueologia de Moçambique, e nós convidamos elas para juntar nesse debate de hoje. Então, pode fazer as perguntas, professora Solange. Sim, eu queria vos facilitar e pus logo a pergunta em inglês. Não sei se é algum problema. Queria facilitar. Por isso coloquei a pergunta em inglês. Pode fazer em português, por favor, em primeiro, e depois em inglês para o público, sim. Sim, eu coloquei diretamente a pergunta em inglês, que era para vos facilitar. Você pode fazer em português, que nós vamos traduzir. Então, a questão é saber qual é a relação entre a arte rupestre e a sociedade dos caçadores e recoletores, e assim como com a sociedade dos bantu, dos falantes, dos povos falantes de língua bantu. Porque nós em Moçambique distinguimos entre a arte rupestre dos caçadores e recoletores e dos falantes da língua bantu. E queria saber se na realidade dela isso também acontece. Onde ela investigou, a professora Catherine. Tá bem. Quer você fazer em inglês ou quer que eu faça? Posso fazer? Catherine, so Professor Solange, she asked about how do you relate rock art with the Bantu period and the previous hunter-gatherer communities? There is a connection, you related? No, because the rock art which I'm talking about in East Africa and in South Central Africa, the geometric rock art tradition, is a rock art tradition of forest hunter-gatherers who are mainly residing north of the Zambezi, and the other hunter-gatherer groups south of the Zambezi. Those are the San hunter-gatherers. There may be other hunter-gathering groups in East Africa who we have not yet identified or associated with rock art, but so far we only have the pygmy hunter-gatherer, forest hunter-gatherers, who we have been able to associate with
the rock paintings, the geometric rock art. The Bantu period, those are the farming communities. The rock art associated with farming communities is mainly found in parts of Tanzania, Kenya, and Southern Africa, but we have not yet found any in Uganda, which is associated with the farming communities, the Bantu speaking people. So there's no rock art so far in Uganda that is associated with them. Bem, a professora Catherine respondeu que há uma diferença clara entre as pinturas feitas pelos caçadores-coletores, tanto da região de Uganda como os do sul da África. Então, há uma distinção não só entre os que são os agricultores bantu, mas também entre os próprios caçadores-coletores. E também ela diz que no caso de Uganda em específico, não há uma tradição que consiga restabelecer uma relação entre as populações bantus de Angola, as agricultoras, e também os caçadores-coletores. Então, no caso de Uganda, não é como fazer essa relação, porque não se encontra gravuras feitas pelas populações agricultoras. É isso. Gente, acho que nós vamos nos caminhando para o final, né? Nós estamos ainda na sessão à tarde, depois. Vou até colocar aqui. Então, eu recomendo que as pessoas que não fizeram as perguntas, né, por favor, encaminhem por e-mail, que eu posso encaminhá-la para a professora Caterine, que depois eu encaminho para ela, né? Então, gostaria de agradecer à professora Caterine pela apresentação, a todos, né? A professora Solange, que depois da tarde ela está lá apresentando a mesa, está indo na sua apresentação. E é um prazer a todos. Catherine, we are ending the session now, so if you want to do some remark on speaking, final concluding speech, the speech is yours. Okay, thank you very much for your very thought-provoking questions. It's been really an honor for me to talk to so many people and respond to these very interesting questions. I hope I have responded well. And I also hope that perhaps we can have further discussion via email on some of the topics and maybe do some collaborative work. So yes, thank you so much for the invitation and opportunity to have this question and answer session. Thank you very much. A professora Catherine, então, agradece a todos. Ela diz que as pessoas que tiverem dúvida podem encaminhar um e-mail com as questões. E ela está muito disposta a responder as perguntas e também colaborar sobre a temática que ela trabalha com o público. Agradece as perguntas e diz que espera ter respondido. Aí eu queria passar a palavra para o nosso Gilberto de Vanicleia e Solange, se quiser despedir. Então, nós nos vemos a 1h, né, da tarde no Brasil. Moro em Brasília. Tá bom. Bom, Bruno, só gostaria então de agradecer aqui. Thank you so much, Professor Catherine. Gostaria de agradecer a presença da professora Solange, ao Bruno e a Vanicleia aqui pela parceria, e gostaria de convidar a todo mundo para a próxima mesa às 13 horas, que é a potencialidade das pesquisas arqueológicas no sul da África. Então, são 5 falas. A primeira, os lugares centrais da tradição Zimbábue-Kami em Moçambique, no contexto da África Austral, da Solange Macama, professora aqui da Universidade de Mont Blanc. A segunda, Southern African Archaeology, State of Art of the Discipline, da Ancila Nyamo, da University of Zimbabwe. A terceira, Histórico sobre a Arqueologia em Angola, a Maria Helena Benjamin, do Museu Nacional de Arqueologia de Benguela, em Angola. A quarta, Recintos Amuralhados da província de Huila, Elementos para um Projeto de Investigação, da Soraya Santos Ferreira, Museu Arqueológico de Huila. E, por fim, a pintura rupestre como elemento básico para repensar a transmissão do conhecimento, do Bárbaro Martínez Ruiz, da Indiana University.
Então, são todas e todos convidados e até mais à tarde. Vanicleia. Thank you. Desculpa, por causa da diferença do fuso, eu queria saber a próxima sessão a que horas é que é, para não atrasar outra vez. A que horas é que é, professor Gilberto? Às 13 horas. Próxima, daqui a quantas horas? 13 horas de Brasília, Bruno, não sei exatamente o horário dela. Depois, quando terminar informa, a transmissão, eu te informo. Pode ficar aqui, daqui a pouco nós resolvemos isso. Ô, Vanicleia, está fechado o seu áudio. Sim, eu sei que é uma transmissão de vídeo, nós não vamos precisar de falar, mas temos que estar de qualquer maneira, né? Mas queria saber se é dentro de 3 horas, que é para eu começar a contar o tempo. 2 horas. Meio. É dentro de quantas horas? Em 2 horas e meia, mais ou menos, 2 horas e 20, nós vamos entrar. Só. Então, 1 hora e 20, né? Eu me perdi. É dentro... 1 hora e 20. 1 hora. 1 hora ou... 1 hora e 20. 1 hora e 20. 20 minutos. Tá bom. Então estaremos atentos para daqui a 1 hora e 20. Obrigada. Mas no outro link, naturalmente. Né? Isso, não é o mesmo link. Isso. É outro link, tá certo. Obrigada. Obrigada, professora Caterina. Apesar do atraso, foi interessante ouvir. Isso. E obrigada aos organizadores, porque isto ajuda-nos a o que é que se passa nos países vizinhos, que é para também promovermos a arqueologia da África dentro do continente africano. Acho que é uma iniciativa muito interessante mesmo. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Aprendi muito. Obrigada. Então, até lá. Daqui a 1 hora e 20. Ok. Solange, também uma dica quando você quiser conferir o fuso horário entre Moçambique e outro país, é só você colocar no Google hora local em Brasília. Então, ele vai te dar o tempo exato entre o horário em Moçambique e o horário na outra nação, no outro país. Eu vou encerrar a transmissão, então, gente. Muito obrigado. Nós conversamos depois. Obrigada. Thank you so much, Professor Caterine. I learned a lot with you. Thank you, Bruno. Obrigada, Bruno e Gilberto. Obrigada. Okay. Até já. Okay. Obrigado.